Так, ну что, друзья и подруги, продолжаем наш стрим, продолжаем проходить Hogwarts Legacy. Это наш уже третий стрим. Сегодня я снимаю его вечером, хочу попробовать вечером, мало ли, может будет побольше просмотров, побольше гостей, потому что очень мало гостей, неинтересно как-то. Хотелось бы, чтобы побольше посещали мои стримы. Так, ну и что скажу, подписывайтесь на мой канал геймер Брянск 2 РФ, ставьте лайки, приглашайте друзей и знакомых по покупке игр, пишите в Телеграм-канал, ссылочка есть в описании. Ну, приготавливайте что-нибудь вкусненького, наливайте что-нибудь вкусненького попить. И начнем продолжать проходить игру. Это первый мой стрим вечером. Как-то вечером время побольше, спокойнее. Кстати, сейчас так получилось, мне позвонил друг, у которого я покупал плойку. Он хозяин интернет-магазина, и он меня спросил, говорит: Дмитрий, ну не Дмитрий, Дим, это мой одноклассник, говорит: слушай, прошла инфа, что блокируют плойки за турецкий аккаунт. Я говорю: блин, Миш, не может быть такого, в принципе это все законно, никто не запрещает покупать игры с турецкого аккаунта или с какого-либо аккаунта. Ну, там типа, что проверяют, что плойка находится в России, аккаунт турецкий, и за это сразу блочат. Скинул мне ссылку, я прочитал эту ссылку, ну там что-то типа того, что это ссылка-то, она, ну, текст, эта статья написана была 1 апреля, и мне кажется, это просто сильнейший развод, поэтому крепко не обращаю внимания, но если плойку заблочат, это очень-очень сильно расстроит. Так, короче, мы можем стать невидимками. Продолжаем игру. Используйте дезиллюминационное заклинание, чтобы вас не смогли обнаружить в запретных областях. Во-первых, вот здесь где-то я видел, летала страничка. Пока я с вами разговаривал, она тут летала. Во-первых, чтобы мне использовать это заклинание, мне надо его поставить. Вот так. Вместо кого мы его поставим? Но ремонтировать мы тут, наверное, ничего не будем, поэтому поставим его пока вместо молотков. Пошли. А куда нам идти, кстати? Идти нам вниз. Ну, пойдем вниз. Интересно, заклинание уже сейчас включать надо? Так, да. Сука. Да, перезагрузиться просто. Я что-то как-то дернулся. Сейчас все будет нормально. Так, лупим заклинание сразу. А то что-то как-то нас попалили просто сразу. Так, здесь огонечек. На вниз. Короче, мы играем в прятки. Нету тут никаких... Опа, ну вот она и страничка летает. Страничку надо хватануть. И, бля, я не понял. А что, она тут не одна летает, страничка? Вон еще одна. По-моему, вот тут еще одна летала страница.
Угу. Ну ладно. Больше страниц я не наблюдаю пока. 2 штуки хапнули. Что там, как там? Интересно, если я открою дверь, меня не попалят? Ну, вроде как не попалили. Ну вот мы попали в библиотеку, собственно, да? В библиотеке мы что-то по факту должны грабануть. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Короче, надо ключ латануть. Ну, знаем сначала, для чего нужен ключ. Aloha Mora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Aloha Mora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Так, надо, короче, стегануть ключ. The key. Here it is. Ну, в принципе, ключ я стеганул. Revelio. Is someone there? Is that you, Peeves? Может, что-то... Тайком пробирался за подписывался. Что там за движение, я не понял. Профессор, это женщина шарится. That wasn't so difficult after all. Now, to find that book. Revelio. Опа. Сундучок. Научились мы в прошлом стриме, что надо почаще нажимать кнопочку влево. Тогда мы будем собирать сундучочки. Блин, сундук вон там какой-то, а я туда попасть не могу. С хера ли хата задымилась? Ну мне прям очень нужен тот сундук. Сука. Ладно, если что, в следующий раз. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Так. Короче, получается, таким образом я, если что, могу отвлечь. Нихуя улетела. Страничка летала, ребят. Надо страничку хватануть. Или это не страничка была? Так, ну вроде бы мы ее отвлекли, но и мы туда попасть не можем. Ух ты, ёшкин, блин. Как это она мимо его пролетела?
should be in the clear. No need for skulking about. Почему ползком? Тут, походу, под этим заклинанием пользуешься только ползком. I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else. С этими клубами лучше не связываться. Я склонностью взять из рук. Сколько потому, что их содержание все собой невероятно бессмысленно. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. О, смотрите, мы можем теперь эти сундуки брать. Понял, да? 500 этих. Что-то постановает, как котенок. Что? Так, а нам туда, а там стоит эта телочка. А если мы умажем вот сюда? Ну, вообще ее, в принципе-то не вижу. Она там где-то за стенкой, походу. Выполнили какой-то квест, да? Тебе и бед две шныряю. Peeves, don't you... Секунду, ребят. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the Опять librarian. заклинила камера, как меня это достало. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? Это или глюк какой-то, или я вот не пойму, что с этой камерой постоянно сраный случается. Просто она не работает и все. I should use reparo on this broken armor. Все, вроде бы как заработало. Скорее всего, это все происходит из-за того, что я играю через удлинитель. Сейчас, секундочку, ребят. I should use reparo on this broken armor.
Где-то тут никаких свобод, вот она и страничка. Короче, половина стрима там чуть-чуть не было. Но видно, я думаю, это не критично. Так, что у нас тут? Тут как раз таки нам надо заклинание стройки вот этого, да? Заменим мы, наверное. Нам надо вот это заклинание. Пока мы его заменим вот на вот это. Так, а что? Ну, в принципе-то. Стоп, мы там не все проверили. Так, ну получается, нам заклинание невидимости пока не надо больше. Так получается. Там хрен его знает. Ну, пока, в принципе. Of course. Traces of ancient magic. There must be more to this. Все в тумане. Опять это стриматозоиды на нас накинулись. Ну, вроде как рядом нет ничего такого, что нас могло бы заинтересовать. Что мы как будто во сне где-то, да? Пол такой прикольный, мраморный. Ну а что, давай? Что тут у нас? Это получается, мы где-то минут 10-15 играли с заглюченной камерой, да? Ну, я думаю, это не крепко критично. Так, что у нас тут? Нам? Ну, блин. А здесь, наверное, вот этот глаз нам надо. А, нет. Треугольник. Строить нам тут нехера, да? Как интересно. Там снизу есть сундук. Но что-то он как-то очень уж низко-низко. Слушай, так, используя два для свободного прицеливания. А, блин. Вот он, смотрите, это пиздюшка. Все, блин. Ты понимаешь, она ж подсвечивалась, а что я ее сразу не увидел? Блин, что? Это прикольно, понял, да? R1 L1, он, короче, хватает всю хуйню и лупит этих менделей, короче. Ваша способность использовать древнюю магию накапливается после успешной атаки или получения урона. При успешном использовании комбинации, состоящей из 10 попаданий боли, создается густой. Короче, типа накапливающая магия у меня тут. Не, ну нам нормально так вообще про всю эту ситуацию рассказали, когда мы уже всех тут ушатали, да? Ну, в принципе, мы не обижаемся.
папа. Вот у меня эти сгустки, походу. Ух ты. Угу. Что-то тут не так. А это не раскладывается? Опа. Я удачно сюда зашел. Интересно, он здесь складывается, там сзади он не раскладывается? Коричневые кожаные печатки без пальцев. Ну, это типа как бы это та велосипедная. Так, и где-то вот тут я видел такой же выросток был. Или нет? Так, нам вообще куда? Нам туда. Ух ты, ёптать. Ну я в принципе так и думал, что эта херня будет сказать, блядь. Ребят, посмотрите, какой херенный пол, какой графон. Это просто жесток. Это красиво. Да, и вот про то, с чего я начал вообще стрим, что вот друг позвонил, сказал, типа, там, блочат плойки за подписку за турецкую, да? Я думаю, так. Ну, вообще, в принципе, я могу находиться в Турции, приобрести, да, там, приставку, приехать со своей приставкой даже. Ух ты, а что делать? Приобрести приставку, ну, здесь, поехать в Турцию, там играть. Ну и там приобрести подписку, мне никто не может это запретить. Мало ли где меня носит вообще, где я, когда я нахожусь. Ну а потом вернуться в России жить. И нигде не прописано, что русский не имеет права пользоваться там бинансами, всякими вот эти вот. Ну это чушь. Я за какую валюту хочу, то за такую покупаю. Не знали, что я так умею, а я так умею. Летел, правда. Еще один развалился, но криво так убил вообще. А еще раз. Понял? Только я хотел его приподнять. Не, ну знаете, тут боёвки такие, они какие-то несерьезные, как-то их всерьез не воспринимаешь, просто... Ну, я не знаю, я тут даже что-то своей жизни не вижу. Чтоб если вдруг меня убить захотят или что-то как... Куда-то мы пришли. Так что я думаю, что очень-очень-очень навряд ли, хотя, понимаете, Америка это такая ёбнутая страна, они там головой вообще не думают ни хера, они, блядь, что хотят, то и творят. Прикажут,
там в Турции или кому-то на этой компании Sony блочит русских. Заблочат. Ну, блин, я хер его знаю. Ну, заблочат, ну и хуй с ним, блядь. Больше я плойку покупать не буду. Значит, придется наворачивать компьютер до максимума, сечься на компьютере, стримить и т.д. и т.п. Но компьютер, чтобы навернуть, это надо будет сотни-две в него вложить. Хоть он и сейчас у меня там не крепкий-то слабый, но... Просто я компьютер все равно, даже если буду наворачивать, там, если вдруг это самый-самый крайняк, придется вместо плойки ставить компьютер, я компьютер подсоединю к телевизору, DualSense от плойки от пятой все равно на компе работает, наушники работают, все работает, все будет отлично, все будет с вами. Это мы очень далеко посмотрели вперед на самый-самый черный день. Да, кстати, светодиод очень так виден хорошо на это, на наложение. Вот я смотрю на себя на экране, наушники себя вообще отлично показывают, мне все очень нравится. Не жалею ни граммочки, что я их приобрел. И опять же, видите, ребят, не то, что приобрел их, но наушники, да, они там 9 рублей стоят, блин. Я свои голда, в принципе, выставил в Авито, я их продам. Ну, за 4 рубля я их продам. Ну, считай, что за 5 рублей я купил эти наушники. Там какие-то еще наушники Infinity или как-то, но они не чисто соневские. Типа рекламируют, они вообще самые охуенные. Я глянул, 17 рублей стоят. Ну, нахуй они мне упали. Ну, это дурь. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald? Professor Rackham? Директриса. Miss Isadora Morganach. Нормально они к Welcome. директору относятся. Professor Rookwood? Professor Bakar? We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Девочка тоже с пятого Hogwarts курса itself поступила. is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Какая-то такая мутная девочка. Очень мутная. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought Блядь, we were я through with гном, this не mischief. гном, а клоун Clearly шарится за detentions нами. are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you Стукач tell me. позорный. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone.
Sebastian. What will your uncle say? Это раз. Заново его об пол надо было ёбнуть. Так, наши действия какие? Задание завершено, секреты запретны. Так, давайте посмотрим, что у нас вообще. Нам еще один уровень повысили, получается. Что у нас вообще тут новенького есть? По одежде перчатки. Ну, блин, какие бы они ни были, вот эти вот. Получается нападение плюс 20. Плюс 10. Мы их, конечно же, померим, все остальное у нас слабое. Так. На метле мы не летали. Но нам дали какую-то на метлу. Это еще самого веника нету ни хера. Но все-таки уже что-то. И шарф какой-то туда. Тоже, смотрите, плюс 2. Нападение. Защита. Все это нам надо вовремя прокачивать. Блин, мне плащ мой не нравится вообще никак. Чмошный какой-то. О. Этот даже помощнее, чем вот это, да? А вот этот вообще у меня есть достойно. А че я не в том плаще ходил? Сейчас на мне нормальный плащ. Еще у нас есть... Ну, в принципе, смотри, мы стали на порядок мощнее, да? Угу. Ну, очки, шляпы, я не знаю, это чушь, я не буду ее никогда одевать, это... Мне это не нравится. Инвентарь, с инвентарем... Ух ты, что тут у нас про инвентарь? Таинственная книга, что-то как-то там... Так, что есть у нас еще? Здесь что-то мы прошли. Нет. Ух ты. Раз мы что-то забрали, да? И вот здесь мы что-то можем забрать. Вот мы прошли еще что-то. Так, вот здесь мы все забрали. А в книжках... Ну, это все описание, это все чушь. И мы, получается, у нас с вами 7 уровня, да? Карты снаряжения еще раз зайти. Потому что там, получается, нам... Ничего нам не дали. Ну ладно, пошли так. В принципе-то то, что у нас можно было из мощного одеть, мы одели. Перчатки дали, походу. А что я зашел, перчаток не было? Снаряжение, перчатки. Нет перчаток. Что меня где-то обманывает, ладно. Так, вернитесь в класс профессора Фига. Блин, пацаненку хоть бы того проблем не было. Жалко пацана. Не стуканул ничего про меня, да? Мог бы, блин, сказать, да нахуй жопу. Что тут у нас? Вот видите? Нехрена по-быстрому убегать. Надо все обязательно исследовать. Теперь мы можем в библиотеку в любое время телепортироваться, походу. В принципе, так же, как я сейчас могу, наверное, и в класс телепортироваться. Но мне хочется побегать, поисследовать.
Так. Ну, давайте вот это заклинание, пока мне прятаться не от кого. Lumos. Revelio. Lumos. А нахуй, Лёма, кто? Что-то произошло, я сам не понял, что. Ладно, отребемся мы от этого зеркала. Ну, по факту-то мы, наверное, уже все, что можно было, мы здесь, сундучки и т.д. и т.п. мы все уже собрали. Что такое? Прогружалось так? Ничего себе, она бегает без отдышки. Это она, да, это она. Так, нам наверх или вниз? Вроде бы все правильно, бежим наверх. 26 шагов. Что мы их сильно долго пробегаем. Сундуков нет никаких. You cannot be serious. Goblins working with rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Профессор Фигу. It's inconceivable. Фиг тут с кем-то пытаться лежит. Подождем. You have a visitor. I'll see what I can find out. У Фига мы уже все, что можно было, забрали. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Revelio. Repara. Levioso. Lumos. Не знаю, что этот медведь держит там. Погасит ее на свою палочку. Книгу приволокли профессора. That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Только оживился профессор. Зашевелился. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, Страницы I кто-то will стеганул. need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive, Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did.
she could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Что вы им скажете? What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Книга не вызвала завершения основного задания. Завершите основное задание. Завершено, я хуй знаю, что там. Так. Доступно новое задание. Совья почта. Приходи. Не хочу. Так, один на дуэли зовет, другой еще куда-то зовет. Хрен с ним. Слушай, задание. Я иду по основным квестам. А их вот у меня два. Давайте все-таки за задание, за вот эти вот что-то дается. Давайте встретимся с этим тренером. Там, скорее всего, нам надо будет в дуэли участвовать, да? Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Просто... Нижний Хухсфилд. Нет, мы все-таки продолжим задуманное. Я хочу, в принципе, чтобы у меня заданий, наверное, не было всяких ни побочек, чтобы проходить и квесты, и побочки. В стартере мы, короче, уже забрали все.
Карту взяли, да? Вот он, этот парнишка. Hello, Lucan. Is the final round of crossed wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly Ну, am. давай попробуем, я не знаю, Are you dealing with a partner? пока нам еще позелю никто не давал. Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Против 4. Так, выбивайте красные щиты, используя заклинания с высоким уроном, такие как прожигающие заклинания инсенситива. Act like a winner. Не пойму, это что там за для их шоу считал, получается? Блин, игры или что это? А, так, стоп, стоп. Мне надо заклинание вот это инферио, по-моему, да? Инсерио. А мы его поставим место строить нам пока нихера. Светить нам пока нехера. Вот сюда мы его поставим. Не ожидал? Эй, ты чё встали, не знаю? Я не пойму, что это было. Это был, ну, тупо глюк, потому что они вообще не дрались, они что-то замерли и все. What a victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. I'm flattered, but I don't deserve such an honor. Come now, you're the undisputed winner. You should revel in your accomplishment. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Так, что нам дали? Еще выше рангом мы ставим. Ну, посмотрим. Задание. 2 еще дополнительных. Так, профессора. Эти священные палочки, они, наверное, не закончатся никогда. Нижний Хохсфилд. Так.
Нету нового ничего. Ладно, значит нам в Нижний Хоксфилд, да? Ну, пойдем. Revelio. Угу. Здесь нас не было. Блин, как же красиво. Тут тебе и ромашки, тут тебе, блин, леса вообще обалденные. Что за шарики летают, правда, их отбрасываешь? Revelio. Угу. Здесь сундучок. Это сумеречная накидка. Хера тут денег. Про Золушку, наверное. I should investigate. Revelio. Ну, в принципе, нам еще порядком бежать, хотя бегает она очень даже быстро. Стоит кто-то. It is good to see you, my friend. Revelio. Ну, понял, мешок с этой стороны забрали, да? Угу. It is good to see you, my friend. Reparo. Leviosa. Так, ну и ладно, походу горит и горит. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Так, мы об этом не говорили, но я надеюсь, что теперь ты мне расскажешь, почему они тебя разыскивают. У меня одна вещь, которая им нужна. Не могу сказать. Ну, давай, ладно, у меня одна вещь. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning. But I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand?
Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Так. Я не намерен сидеть сложа руки и смотреть, как они разрушают мой новый дом. Это отрадно слышать. Так, это может быть опасно. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer Какие-то needs. странные ученики, которые еще не умеют не колдовать ничего, там I am going против to watch профессора. and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Против профессоров, которые жизнь положили на все на это, на куда стоит это. Эти пришли, ну пусть им с 5-го курса, блин. Ну 5 лет там они... Трохи нахуй 5 лет. С 5-го курса их взяли, вообще еще не учились нихуя. Но уже смотри, как они. What's going on here? Против профессоров пошли, против всех пошли. Так, что за задание? Помогите незнакомке. А нам не надо тут всем помогать? I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. А эти что, маска от коронавируса прячутся? Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Can't keep me here forever. Want to play like that? Нормально. I'll watch the light go out of your eyes. А это что тут? Супер босс такой? Perhaps some nice... I'm not going anywhere. You take this student off of my dead body! Да ебать. I hate lights. You can't hold out forever. Так, еще одного шипана. Нормально так мы ему насылали. I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Бля, это пиздец. Вот я кручу наушники, и она, блин, в правом ухе так сейчас разговаривала. Куда я поворачиваю, с той стороны она и разговаривает. Охереть. Are you all right? I am, thanks in no small Тут, part конечно, на to высоте. excellent Это не стерео. defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Лучше продолжим исследование, пока они не вернулись. Куда вернулись? Мы их там потроха разорвали. Исследование, как интересно. Кто такая Прия? You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin?
Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, Нету такого dozens of them негатива, all как around the area. когда я I've taken начинал to calling them God the of War Trials Ragnarok of играть. Merlin. I believe he created them as a И я, diversion получается, for там his с fellow третьего захода или с Slytherins. четвертого его He начал was проходить. terribly fond of Все руки не puzzles and доходили, и он мне не enigmas. нравился. Это потом, когда я уже разыгрался в конце, он мне начал нравиться. Я считаю, что он создал их как развлечение для друзей слизеринцев. Он так любил всякие загадки и головоломки. Это удивительно. Скучновато как-то. I can see why you're so interested in Вот. Merlin. I'd be keen to know more Hogwarts about the я trials. играл Well then, I'll в let you in Рагнарёк, on a даже когда little он мне начал secret. нравиться, когда No там... one has yet managed То to есть были figure out такие how моменты, что they там work. висячие боссы, But висячие I моменты, believe I висячие have загадки. just unlocked a crucial clue. I Hogwarts suspect я that играю Mallow с Suite is an удовольствием. important component in getting the trials to work. Mallow Suite? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. Самое бесячее, конечно, ЛВС было. Там вообще просто я каждый раз перед стримом готовил себя, готовил, что сейчас с нервов уйдет ёбнуться сколько на эту игру. И когда я ее прошел, я реально вздохнул с облегчением. I brought a trunk chock full of Mallow Sweet with me. It's just over there by my tent. Давай, раз привезла, попробуем твою сладкую меланию или что. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallow Sweet. Lovely. Now, notice the vines on these Сладкая мальва pillars here, какая-то. as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallow Sweet on the swell, and we'll see what happens. Leviosa. Revelio. Leviosa. Что там за задание Мерлана? Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Leviosa. Что от меня требуется? Так, мистер Эвелин попросила меня положить сладкую мову на эту спираль из камней, и вдруг произошло что-то необъяснимое. Интересно, шаману хочет сказать этими головоломками. Conjuring fire might work. These are pyres, after all. Огонь. Но огонь это у нас... Incendio. The flames make the pyre sink. Curious. The pyres are back where they started. А их сколько тут вообще? Их получается все надо? Теперь зажечь, да? Не успел.
спрашивает питание. What a day. I can hardly believe it. Блин, все так красиво. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Мне кажется, Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirlogram. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow suit, which you can find in Hogsmeade, should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Вот она пошла вправо, и все же мне хуяк от центра вправо переместилось, что она разговаривает. Она все позабрала с собой. Нам куда? Снаряжение нам дали, что-то новенькое. Блин. Эта херня, конечно, мощная, но смотрится так почмошно, ладно? Пусть будет так. Еще что-то есть? Инвентарь, тут трава. Для испытаний нужно. Так. Здесь мы что-то еще выполнили. Причем 2. Нахрен, дайте мне за это что-нибудь. Ладно. Типа новые испытания мы начали, но еще не закончили. По заданиям что у нас? Видно, очень далеко бежать. This could prove dangerous if I'm not careful. Очень далеко бежать, потому что нам даже метраж не показывает, сколько нам. 400 метров, ебать, топить. Слушай, ну а где карта? Может, можем вот так сделать, да? Зачем нам 400 бежать? Да, трава, конечно, не та, не прям вот настоящая. Но он вот этот вот открытый мир, сама обстановка, блин, она очень приятная. Так, а что я? То, что я телепортировался, я хер знаю, куда я телепортировался. Сколько мне бежать?
Не, ну поменьше бежать было там. 400 стало. 100. Все, в принципе, мы в школе, наверное. Тут зашли откуда-то сзаду. Ты глянь тут. Все-таки летают они, да? Да, это, наверное, просто какой-то дворник сидит. Ага. Вот так вот, понял. Теперь мы их умеем сжигать. Тут вот этих спрятанных подсказок море. Ладно, это может продолжаться до бесконечности. Ух ты, там сундучок. Да. Ебать, сколько тут дорог. Просто тут, блин, что-то типа открытого мира. Потеряться на раз можно. Ну, начать задание. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Oh, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bone. Попробуй прислониться к такому. We will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake Половина root. тела открывает. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Ни хрена себе, я на два булыжника уши засунул. Еще там за раковины такие. Мандрагору.
Нифига себе. Корневая система. Не, профессор, она такая, молодец. Себе уши заткнула. А остальные вы, ребят, мучаетесь. Да-да-да, присыпь ее. Я бы еще бетоном залил и в воду сбросил навсегда. Предупреждать надо за такие дела. Можно по щам получить. Где-то мы, короче, учимся в теплице. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting table. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Оно видно, вот этот вот карбонат, вот эта вся херня обтянутая теплица. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Семена бадьяна. Название. Кто их, интересно, придумывает? Это вот как Comedy Club Харламов. И вот мы просто какое-нибудь слово хлоболозим. И все, и пиздец. Вот так, наверное, и слова эти придумывали тут. Так пусто. Что пусто? Бадьян нам надо. Блять. Такое си... Чего? Будет готово через 9 минут? И что, мне стоять его освобождать? Охренять? Once it can be harvested, название бадьяна выросло как Василек. I'll let Professor Sharp tell you about Не Василек, вот эта вот ромашка желтая. What say we branch out? Одуванчик. Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Так. Блин, тут такие названия. Встретись с Леандром Пруэтом. Ну это пиздец какой-то. Леандр Пруэтом. Нормальное название нельзя было дать. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Насрать вообще. Nice to meet you. I'm Leander. А чё там, как там? Chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. А что, мы его можем открыть? Что с замком? Хрен с ним. Они тут такие замки везде висят. Nice work in defense against the dark arts. Тут не открывается ни хрена. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good.
but you outright slaughtered him. It was brilliant. Это этот за мной прицепился, думаю, что он в ушах I nearly шуршит put после этого Sebastian in his справа. place myself. I mean, I would have. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Go on, grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Revelio. Пока никто не видит, собираем урожай. Короче, мне вот этого атаковать надо, да? Я, блядь, уебусь сейчас. Вот так, куда гану, туда и так. При помощи китайской жующей капусты. Че, смеетесь, что ли? Это как вообще? Так, нажмите R. Где капуста? Вот она, да? Ну. Отпишите один, чтобы использовать. Ну и что? Я ее выбрал, и вон, смотрите, она слева появилась. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Довольно так задействован, без геймпада, все клавиши. Иногда они полезны, так, так. Не в том смысле, что ты без них не справишься, просто поставь, если бы это был не манекен.
I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Наверное, иногда Nothing они wrong with a полезны, bit но of backup, правильно. even if it is from a cabbage. It's Пригодятся. chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Почему все Dogweed and рыжие? deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Так, что там? Вернитесь к профессору Чесноук. Revelio. Там через 9 минут должен был наш этот одуванчик приготовиться. I attended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Честно говоря, растения меня не интересуют. Да нет, почему? Пускай. So much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, Не, and it will tend to you. с фанатизма вот этого Well, вот I не надо. suppose that's everything. Растения могут Come быть by for a полезны, chat конечно, sometime. но I so не enjoy так вот checking in with это. my new students. Вся пообвесилась цветочками, цветочками. Ну что, мы этот квест тоже прошли, да? Revelio. To make anything grow, we must first understand plants as well as friendships. Kindness and concern are as necessary in the greenhouse as in the Great Hall. Так, что там по карте у нас? Вроде как мы недалеко. Так, а что там? В инвентаре что-то появилось. А, на инвентаре это растение, это капуста, наверное, сраная. А не, бадьяна. Ну, пока интересного ничего, да? Shouldn't there be orders or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent. Revelio. Ну, это там наш огонек. Во-первых, почитать есть что такое. Распоряжение, дата 3 декабря 1875 года. Хер раз себе, блин. Отправитель Маракаборческий центр. О. Тема главного верно. Магазин, блин. Жопа нахрен. Еще почерком таким написано. Солнцезащитные очки, нихуя. Ну-ка взглянем на это. Бам. Нахуй, что там в инвентаре нам еще дали? А, это письмо, что мы прочитали. Очки.
Все, мы будем как этот. Блин, забыл певца, это как зовут, вечно в очках шарится. Вот так. Начать задание. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Нормальный такой профессор. Пришел, бутылку на стол поставил. Похуй, что вы как будете готовить. Должен быть любимый отвар. Как это делать, если я в жизни ни разу ничего не готовил? Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Это детский сад. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Зелье прям рубиновое такое. Обалденно. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes, we met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Какой-то авантюрист, блядь, все спиздить мне надо, блин, хервизить, полазить где-то. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Херню какую-нибудь бодяху ты сваришь, что-то представлять. Revelio. A welcome. Ё-моё.
Precision is key when brewing potions. Here's the fupa feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Что мне кажется, что этот парниша меня поднаебывает. Что-то он хочет либо подставить меня, либо я не знаю. Have patience and be thorough. Ну и что, я на все на это должен смотреть или что? And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Get it! Oh! No! Dragon's up! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Edurus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was really trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Revelio. Так, а что нам тут делать? Sir Nicholas, our house ghost, is looking for you. You can find him near the Great Hall. Ugh, my robes are going to reek from Gary. Clockwise. Двери открыли, хера, какой свет сразу ворвался. Обалденно. В принципе, вполне такой прикольный наряд на мне сейчас. Revelio. Так, что это?
Вы не забывайте, что я могу вот так уебать, а потом развернуть. Да похер вообще. А, тут еще один. Блин, ну крутишь, если похер вообще, что тут? А, ну здесь. Так, ладно, смотрим. Вот эта хиромантия должна быть 2, да? Крестик вот этот сраный. Он должен быть... Блять, не видно ни хера. Ну, по-моему, вот это вот тройка, да? Треугольник 1. Треугольник какой-то. Ладно, он не стоял, он надо делать. Хера, по-моему, 3 тоже. Смешение снизу. Три. Тут вот хуйня не 3, а 4, наверное. Что-то мы собрали. Честно. Не знаю, нахрена я это сделал. Но... Может просто тупо попробовать, чтобы здесь собрать сундучочки вот эти. Ух ты. Нахера? Нам надо снаряжение как-то что-то почистить. Хер с ними, с палками. Как разобрать? Уничтожить L3. Ну, в принципе-то по факту, если мы этим не пользуемся. Значит, это можно выкинуть.
отверстия, вот, блин, интересные во всей этой херне, они как будто туда камушки какие-то вставлять или я не знаю. Что-то на заказ фраг. Ебали, всякую херню они мне. Чё там, как там, все? Профукал сундук. Надеюсь, ничего хорошего в нем не было. Стоп, стоп, вылазь, хватит. По всяким канализациям лазить. Прикольно так вот этот вот луч такой волшебный, показывает куда, где, что бежать. Но именно, блин, он как будто как лежит, красиво так смотрится. It's me, Gareth. Да не дело вообще. You wanted to see me, sir? С призраками вообще не дружу, там один ваш застучал на меня, когда я по библиотеке лазил. Кто там, призрак или полтергейст был, там непонятно. Follow me, if you will. It's not too far. Wait, how do you know about the book and that it's missing pages? Опять страницы искать. Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. Don't worry, your secret's safe with me. This may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. A small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could...
Так, ну что тут у нас дальше? Что-то просит его помочь. Пойдем посмотрим, что помочь. I beg your pardon? Roast beef. Rotten roast beef? That is correct. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it. Ah, I suppose I can do that. But why me? It's simple, my young friend. My ghostly form Что-то яблоко точно не хрустит. Заебал, быстрее можно? Now, if you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Кожаная кепка, воровская какая-то ж. Ah, here we are. Tickle the pear and head on in. Did you say tickle the pear? Yes, in the painting. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the house elves. I'm already imagining sweet aroma of rotten roast beef. Revelio. Играется, конечно, игра легко вообще. Так. Заполучите тухлый розбив. Revelio. О, а это как? Тут эти из «Властелина колец». Что-то кошеварит. It smells glorious in here. Here's some beef, but it's not rotten. I'd best keep looking. Revelio. Ah, there's a disgusting smell. Oh, I must be getting close. Oh, a student? What a treat! What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Sounds lovely. But what I really need is this rotten roast beef. Ah, Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. Are there any restrictions as to what you can make here? Finky supposes not. However, Finky has had the best luck with the many recipes left by Helga Hufflepuff. Her quince pie has always been a favourite, but the newfangled Arborough Smokies are becoming popular as well. Do you and the other house elves conjure the food served in the hall? Goodness no! Not even house elves can conjure food out of thin air. Food is one of the 5 principal exceptions to Gant's law of elemental transfiguration. We can, however, multiply it, transform it, and of course, prepare it. Then we send it straight up to the Great Hall.
Is it all right for students to wander into the kitchens? Well, since you asked, students aren't supposed to be in the kitchens, but Finky doesn't mind. There's nothing that lifts Finky's spirits more than the company of students. We so rarely get visitors, and we have plenty of treats. Come back anytime you please. Finky, отъебись уже. Все, свободно. It was nice to meet you. Или с вами Thank you for the будем? beef. Happy to help, and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. Так, ну я так понимаю, розбью этот тухлый мы взяли. Who knew all of this was going on right beneath our feet? Я сам не в восторге. Пиво ебанулось, что ли, по пути? Я не понял, ты что, бухаешь или не вовремя ехали? Here's a welcome treat. Delicious. На свой такой розбил. You're back. No trouble, I take it? Not at all. Finky sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf, Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Ты или мальчика на побегушках нашел, или девочку на побегушках. Там возьми, туда отнеси. Тебе надо, ты и носи. A group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? I thought the rotten roast beef was for you. It is, in a way. You see, I've been trying to gain access to the hunt for quite some time. Offering the beef to Sir Patrick may help me in that regard. While, of course, also helping you. У вас призраков что, делов нету? What am I supposed to do when we meet the hunt? Allow me to do the talking. They can be a rather supercilious lot. I'm certain they'll be welcoming to you, however, in no small part due to the rotten roast beef you will come bearing. Is the headless hunt dangerous? Oh, the headless hunt wouldn't hurt a fly, let alone a student. Just a group of fun-loving headless ghosts. Very well. I'd like to meet Sir Patrick myself and see this headless hunt. Ah, wonderful. You won't regret it. Do stay behind me. It's Sir Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Ramsett. Do let us pass. We brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. Do they always talk to you like that? All in good fun. Once Sir Patrick lets me join the headless hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from young Jackdaw in no time. Wherever he may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest.
It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me, and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. Нормально, мы ему помогли, он такой, все, свободно. How do ghosts with their heads while away the afterlife? Nothing like the feeling of a breeze through my hair. Блин, не могу открыть этот сундук. Ты не прихуел? Нахуй машину угла съебать. Не смотри на меня. Пизду. Who will be next to play our little game of hide and seek amongst the pumpkins? Hello again. Can you help me? Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him, oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just once, but 5 times. Good old Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? Так, ребят, ну давайте, наверное, на этом моменте мы закончим этот стрим. В принципе, мы вполне нормально поиграли, получили море удовольствия. Я так это уж точно, игра мне очень нравится. С вами будем прощаться до следующего стрима. С вами был Дмитрий, YouTube канал геймер Брянск 32 РФ. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, приходите в гости во время стримов, участвуйте в чатах, всегда рад и очень приятно с вами пообщаться по поводу покупок игр по турецкой подписке и турецких подписок. Пишите телеграм-канал, ссылочки есть в описании. До скорых встреч, до скорых стримов. Будем продолжать проходить игру Hogwarts Legacy.